Yes, good morning, my dear students. My name is Lakshmi Narayana. This is LN Brand of Chemistry, LN Brand of Chemistry channel. So, we are discussing some basic concepts in chemistry chapter. So, in that video number 5, that is limiting reagent and stoichiometric calculations. We are discussing limiting reagent and stoichiometric calculations. This is the most important one. So, first of all, what is the limiting reagent that we have to discuss? The limiting reagent. సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి? లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి? సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్టెంట్ ఏ అండ్ రియాక్టెంట్ బి రెండు తీసుకున్నాం. రియాక్టెంట్ ఏ అండ్ రియాక్టెంట్ బి తీసుకున్నాం. రెండు ఒకదానికొకటి రియాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో ఏదైతే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో, అంటే సరే ఇది 2 మోల్స్ తీసుకున్నాను, ఇది 3 మోల్స్ తీసుకున్నాను, అప్పుడు ఏది తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుంది? సో 2 మోల్స్ అంటే విచ్ ఈస్ ద లెస్ కంటెంట్ that will be consumed in the chemical reaction, that we call limiting reagent. ఏదైతే ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయిపోతుందో, ఏదైతే తొందరగా కంప్లీట్ అయిపోతుందో కెమికల్ రియాక్షన్లో, దాన్నే మనం లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అంటాం. సార్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యూ. ఇన్ యువర్ హౌస్ సో గ్యాస్ సిలిండర్ విల్ బి దేర్. ఇన్ దట్ గ్యాస్ విల్ బి దేర్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద hydrocarbon, right? So that will be flame in the presence of oxygen. So in the presence of oxygen, after some time, after some days, then gas will be complete, but oxygen cannot complete in the atmosphere. So what I am telling to you, sir, whatever the gas is present in the cylinder and oxygen, both are reacting with each other. Gas will be complete in the cylinder, but oxygen cannot be complete in the atmosphere, right? So which is not completed, that is excess reagent we call. Which is completely consumed, that is we call limiting reagent. So now we are going to discuss about limiting reagent. So limiting reagent nothing but the reagent or reactant which is completely consumed in chemical reaction is called limiting reagent. Limiting reagent. So for example, A plus B can be converted into C. సరే ఇక్కడ 2 moles ఇచ్చారు, then 3 moles ఇచ్చారు. Okay. So now actually according to the stoichiometric coefficient, here 1 mole, then 1 mole will be there. సో స్టాయిక్యోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ 1 మోల్ ఉంది, ఇక్కడ 1 మోల్ ఉంది. 1 మోల్తో రియాక్ట్ అవుతే 1 మోల్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతా ఉంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్, but they are given 2 moles, then 3 moles are there. So 2 moles of A will react with 2 moles of B, then still 1 mole is excess in the reagent B, then this is completely consumed, 0, nothing will be there. So when 2 moles of A react with 2 moles of B, 2 moles of C will be formed. So now which is the limiting reagent? A is the limiting reagent. Then B is excess reagent, we call excess reagent. Sir, here when stoichiometric coefficient only 1 will be there, there is no any problem. Which is the limiting reagent, which is the excess reagent, easily you can identify. But some cases when different stoichiometric coefficients are there, so at that case it is very difficult to identify. So first, what is the limiting reagent is noted, then we'll see some of the problems based on it. How to identify the limiting reagent is very important. So note it. Yes, look my dear students here. How to find out the limiting reagent? Limiting reagent, how to find out when questions are given like this. Sir, what is there in the question? Find limiting reagent if 2 moles of A are reacted with 3 moles of B to form C,
according to the reaction ఇచ్చాడు. సో ఏమి ఇచ్చాడు రియాక్షన్? A plus B then gives rise to C. They are mentioned like this. So now what you have to do, sir, here according to the equation what moles are there that you have to identify. So that is stoichiometric coefficients. Sir, here one is there, then here one is there, then here also one is there. So but reactants only how to find out which is the limiting, which is the excess. So now you can see, sir, in the given data 2 moles of A is there, this is 2 moles, then 3 moles of B is there, this is 3 moles. Then when you are calculating like this, then 2, the given number of moles divided by stoichiometric coefficient you have to take. Then given number of moles divided by stoichiometric coefficient you have to take. So now, sir, here you can get the number of moles 2, then here you can get the number of moles 3. Clear, my dear students? Yes. So now you can observe that number of moles of A is less than that of the number of moles of B. So which is having the less number of moles? So A having the less number of moles. So limiting reagent is A. A is the limiting reagent. So look at one more question is there here. So same type of question. Find the limiting reagent if 4 moles of N2 are react with 9 moles of H2 according to the equation. Sir, equation first what is given that you have to note it. N2 plus then 3H2 gives rise to 2NH3 like this is there. So now what I told, stoichiometric coefficients here how many are there? 1. Then here how many are there? 3 are there. But in the given data what is given? N2. Sir, 4 moles of N2 is given. So 4 moles you have to take here. Then nitrogen. Sir, 4 moles of nitrogen, 3 moles of H2 this is, sorry. Sorry, H2. Then hydrogen, 9 moles of hydrogen is given. So 9 moles. Then what I told, sir, here the number of moles divided by stoichiometric coefficient. Then the number of moles, what is there? 9 moles divided by stoichiometric coefficient 3. So now, sir, you can get here 4, then you can get here 3 1s are 3 3s are, then 3. Are you getting my point? Yes, 3. So now, which is the number of moles are less according to this? So this is the less number of moles. Which is having less number of moles, that is limiting reagent that you have to identify. So number of moles of H2 is less than that of number of moles of N2. So once again listen carefully. Sir, ఏం చేయాలి అంటే, sir, according to equation stoichiometric coefficient what will be there? 1 3 ఉన్నాయి. According to data ఏమి ఇచ్చాడు? Sir, 4 moles of N2 ఇచ్చాడు, 9 moles of H2 ఇచ్చాడు. So given moles divided by stoichiometric coefficient, so that you can get the number of moles. Sir, actual number of moles 4, actual number of moles are 3. So which is having the less number of moles, that is limiting reagent. Clear, my dear students? So you have to identify, in case if they will ask which is the limiting reagent, so you have to identify like this. Just note it. 2 more questions will do based on it. Look, my dear students, here one more question is there based on the limiting reagent. Then find the limiting reagent if 6 moles of SO2 are reacted, 32 grams of oxygen according to the reaction. So ikkada first stoichiometric coefficients same unnai. So stoichiometric coefficient here 2 is there, here nothing will be there means 1 ఏమీ లేదు అంటే 1 ఉంది అనుకోవాలి. సో ఓకే, leave it. Then next what is there in the given data? Sir, here 6 moles will be there. So that is in the given data. Then O2 it is there in the grams. So grams లో ఉన్నప్పుడు number of moles లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం ఎలా? Sir, n given weight divided by gram molecular weight. So given weight 32, gram molecular weight 32, then you can get the one answer, right? Yes. So from the given data also you can get the number of moles is 1. Then now what I told, sir, given data divided by stoichiometric coefficient. So 6 number of moles divided by 2, then 1 divided by 1. Sir, 2 1s are 2 3s are. So here 3 moles you can get, here only 1 mole you can get. So number of moles of O2 is less than that of number of moles of SO2. సో ఈ రెండిట్లో ఏది తొందరగా కంప్లీట్ అవుతుంది అని అంటే O2 కంప్లీట్ అవుతుంది.
So this is the limiting reagent. So limiting reagent is O2. O2 molecule is the limiting reagent. Understand, my dear students? So one more question will do. So just note it, all of you. Yes, look, my dear students, here one more question is there based on the limiting reagent. 8 grams of H2 and 6 into 10 to the power of 23 molecules of O2 to form water vapor according to the equation. Then find limiting reagent, moles of excess reagent left, mass of excess reagent left, volume of excess reagent left, then molecules of excess reagent left. సార్ అంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకే దాంట్లో అడుగుతాడని కాదు సార్, ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడగవచ్చు సార్, ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మాస్ అయినా అడగొచ్చు, మోల్స్ అయినా అడగొచ్చు, ఎక్సెస్ దట్ ఈస్ వాల్యూమ్ అయినా అడగొచ్చు, మాలిక్యూల్స్ అయినా అడగొచ్చు, ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అది సో, లేదా లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అడగొచ్చు, లేదా ప్రోడక్ట్ అడగొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్ బేస్డ్ ఆన్ ది లిమిటింగ్ రియేజెంట్. లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఒకటే అడగకపోవచ్చు, ఎక్సెస్ రియేజెంట్ అయితే అది ఎంత మిగిలింది సార్, హౌ మచ్ ఈజ్ లెఫ్ట్, how many moles it left, how much mass will be left, then how much volume will be left, how many molecules will be left, that you have to remember. So look at first according to the equation. So what I told, stoichiometric coefficients you have to take, stoichiometric coefficients. And again, from the given data, here 8 grams is mentioned, then here molecules are mentioned. I told that grams are given or molecules are given, first you have to convert into the number of moles. సో గ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు హైడ్రోజన్ది దెన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా చూడండి. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ గివెన్ వెయిట్ 8 దెన్ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ హైడ్రోజన్ 2. సో యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ సో 2 1s 2 4s. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ 4. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ 4. దెన్ ఆక్సిజన్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇది హైడ్రోజన్ది, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాడు 6 into 10 to the power of 23. Then Avogadro number 6 into 10 to the power of 23 approximate గా తీసుకుంటే then you can get number of moles 1. సో దీనికి ఎన్ని మోల్స్ వచ్చాయి? సో 1 మోల్స్ వచ్చాయి. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్ నౌ? లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సార్ ఐ టోల్ దట్ what is given data divided by stoichiometric coefficient. So then 4 divided by 2, then 1 divided by 1. So 2 1s are 2 2s are. So here these are 2 moles, these are 1 moles. Then which is the less? This is the less. So that is limiting reagent. Clear, my dear students? Which is the limiting reagent? First question. So limiting reagent is O2. O2 is the limiting reagent. Then moles of excess reagent left అని అడిగాడు. సరే ఎన్ని మోల్స్ లెఫ్ట్ అయ్యింది అంటే సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఫస్ట్ ఇది 1 మోల్ ఉంది. ఈ 1 మోల్ 1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే 2 - 1 ఆర్ గెటింగ్ 2 - 1 అంటే ఈ 2 మోల్స్లో ఒక మోల్ లెఫ్ట్ అయిపోయింది, ఒక మోల్తో రియాక్ట్ అయింది. దెన్ హియర్ 1 మోల్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ కన్జ్యూమ్డ్, సో 0. దెన్ హియర్ 1 మోల్తో రియాక్ట్ అవుతే ప్రోడక్ట్ ఎన్ని మోల్స్ ఫామ్ అవుతుంది? 1 మోల్ ఫామ్ అవుతుంది, 1 మోల్. సో ఇలా ఫామ్ అయిన తర్వాత సార్ ఇలా నోట్ చేసుకున్న తర్వాత so these should be multiply with stoichiometric coefficients. So that you have to multiply with 2 here, then this is multiply with 1 here, this is multiply with 2 here. Stoichiometric coefficient is 2 for this. Clear, my dear students? So then after, sir here 2 - 1 1, then 1 into 2 2 moles, then excess reagent 2 moles, then this is 0, then this is product 2 moles. ప్రోడక్ట్ 2 moles. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ ఏం అడగలేదు, మనకు ఎక్సెస్ రియేజెంట్ మాత్రమే అడిగాడు. ఎక్సెస్ రియేజెంట్ హౌ మెనీ మోల్స్ లెఫ్ట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ రియేజెంట్. క్లియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. సో మోల్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ రియేజెంట్ లెఫ్ట్. సార్ హౌ మెనీ మోల్స్? 2 moles you have to take. How many moles? 2 moles. Then mass of excess reagent left. Mass ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో mass it is equals to then number of moles 2. Then excess reagent, which is sir? Which is excess reagent? Hydrogen. So hydrogen molecular mass is what? 2. So 2 into 2, then you can get 4 grams. Then 4 grams in the mass in case if you take 4 grams. Then volume of excess reagent అన్నాడు. So volume find out చేయాలి అంటే so volume equals to number of moles into 22.4 liters. Then you can get 44.8 liters you can get.
Then what about the molecules? Sir, molecules కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? Molecules equals to number of moles into then Avogadro number. Avogadro number of moles ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 moles. Avogadro number 6.023 into 22 into 10 to the power of 23. Then you can get it is 12.044 into 10 to the power of 23 molecules you can get. So they will ask a question like this. So you have to understand. So what is the limiting reagent? What is the excess reagent? Then how they will ask a questions, how we have to solve the problems. Clear, my dear students? Sir, ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఎక్సెస్ రియేజెంట్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. సార్ ఇదే క్వశ్చన్లో సార్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ విల్ బి ఫార్మ్ అని అడగొచ్చు. అంటే సో లుక్ ఎట్ సో ద ఫైండ్ so number 1 moles of products formed. So ఎన్ని moles of products form అయింది? Then number 2 mass of products formed, mass of product formed. Then number 3 volume of product formed, volume of product formed. So like this they will ask a question. So moles, sir any moles form అయింది? 2 moles. You have to take number of moles for this 2 moles. How many moles? 2 moles. Then mass of the product అన్నాడు. So mass find out చేయాలంటే ఏం చేయని చెప్పాను. So number of moles into molecular mass, H2O molecular mass how much? Sir 18. So 18. So that next so number of moles 2 into 18, that is 36 grams. Then volume, sir volume in case if you want to find out volume, it is equals to number of moles into 22.4 liters. So number of moles how many are there? 2. Then 22.4 then 44.8 liters of products will be formed. So sir we have to do the problems in case if they will ask excess reagent or product. So both cases they will ask us, so you have to understand the question like this. Understand? Next we'll discuss about the stoichiometry calculations. Sir stoichiometric calculations enti? Sir stoichiometry calculations limiting reagent తో ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి? So how to solve such type of problems? So first stoichiometry అంటే ఏంటి, stoichiometric calculations అంటే ఏంటి, that will discuss, and then how it is connected with the limiting reagent, that will discuss. So now first stoichiometric calculations, keep the heading stoichiometric calculations. Stoichiometric calculations. So look my dear students, first of all what is the stoichiometry? Stoichiometry అంటే the quantitative relation between various reactants or products with respect to various reactants or products in terms of mass, volume, number of molecules, number of moles, is called stoichiometry we call. Quantitative relation between various reactants and products
in a chemical reaction, in a chemical reaction in terms of reactants and products, in terms of mass, volume, number of moles and molecules is called. For example, look at carefully. For example, then CH4 అనే molecule తీసుకున్నా CH4. When it is reaction with oxygen, then you can get it is CO2 plus CH2O, right? Any hydrocarbon ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్ చేస్తే CO2 మరియు H2O వస్తుంది. సార్ CO2 ఎన్ని మోల్స్ వస్తుంది? సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నీ CO2s వస్తాయి. మరి వాటర్ ఎన్ని వస్తుంది అంటే, సరే ఇక్కడ 4 ఉంటే సరే అక్కడ హాఫ్ 2H2O, దెన్ ఇక్కడ 6 ఉంటే 3, ఇక్కడ 8 ఉంటే అక్కడ 4, హాఫ్ ఆఫ్ ది H2O molecules you can get. Clear, my dear students? Right. Now balance the oxygen atoms. So here 2 are there, then here 2 are there, so 2O2, then 4. Clear, my dear students? Right. So now with respect to mass in case if you take, or with respect to moles if you take. So look at first with respect to moles తీసుకుంటా ఉన్నా moles. So here stoichiometric coefficient only we are taking the number of moles. So how many moles are there? 1, then here 2 moles, then here 1 mole, then here 2 moles. According to equation stoichiometric coefficient ఎంత ఉందో అన్ని మోల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే 1 ఉందని మీనింగ్. సరే ఏం లేదంటే 1, సో 1 mole, 1 2 mole, 1 mole, 2 mole. దెన్ మాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? సార్ మీకు తెలుసు మాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సార్ 1 ఇంటూ దెన్ దీని మాలిక్యులర్ మాస్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ మాస్ 16, దెన్ 2 ఇంటూ మాలిక్యులర్ మాస్ ఆఫ్ 2 32, దెన్ 1 into 44, then 2 into 18 in case if you take mass. Then volume తీసుకోవాలనుకుంటే volume sir 1 into sir 22.4 liters, 22.4 liters, 2 into 22.4 liters, sir 1 into 22.4 liters, then 2 into 22.4 liters. అంటే స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంటే దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే సో దెన్ వాల్యూమ్ విల్ బి ఫౌండ్. నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ద నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సరే యు నో దట్ 1 ఇంటూ అవగాడ్రో నంబర్, దెన్ 2 ఇంటూ అవగాడ్రో నంబర్, దెన్ హియర్ 1 ఇంటూ అవగాడ్రో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, దెన్ హియర్ 2 ఇంటూ అవగాడ్రో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సార్ మీరు ఇది అంతా అబ్జర్వ్ చేసి స్టాయికియోమెట్రీ అని అంటే ఏంటి సార్? రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. సరే ఇక్కడ ఎంత మాస్ ఉందో టోటల్ మాస్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో దెన్ ఇక్కడ కూడా అంతే మాస్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎంత వాల్యూమ్ ఉందో అక్కడ కూడా అంతే వాల్యూమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఎంత మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉండాలి. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ సార్ 16, దెన్ హియర్ 32 32, 64 plus 16, 64 plus 16, then 10, then 8, sir 80, so this is totally 80 grams. Then what about this sir? 44, then 36, so 80, so mass తీసుకున్నాం 80 grams, then 80 grams. So this is completely balanced quantitatively this is balanced. So quantitative reaction balance అయితే then we call it is stoichiometric calculations. Clear, my dear students? Then one more equation I will explain to you. So look at one more equation. Sir, with respect to moles and with respect to mass and with respect to volume, for example equation number 2, that is 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O. So ఇది గ్యాసే, వాటర్ వేపర్, ఇది గ్యాసే, దెన్ ఇది గ్యాసే. Sir, and the number of moles, tell me what you have to take. Here 2 moles have to take, here 1 mole have to take, here 2 moles have to take. Sir, with respect to mass తీసుకోవాలంటే so 2 into H2 2, then 1 into 32, then 2 into 18, then volume in case if you want to take sir volume, then 2 into 22.4, then 1 into 22.4, then 2 into 22.4.
క్లియర్. సరే, ఇంకా మాలిక్యూల్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే మాలిక్యూల్స్ 2 into Avogadro number, then 1 into Avogadro number of particles, then 2 into Avogadro number of particles. So ఇలా చేస్తే then we call it is stoichiometrically, that is quantitatively, equations are balanced. So based on this quantitative relation between the reactants and products, sir, some numerical problems are there. So that is even connected with the limiting reagent also. All the problems we'll see now. So just note it, all of you. Yes, look my dear students, here two questions are there based on stoichiometric calculations. Find the mass of AgCl formed by the action of 5.85 grams of NaCl on excess of AgNO3. First you have to note the equation రాయాలి. సరే, ఏంటి ఈక్వేషన్? దేనికి మధ్యన జరుగుతూ ఉంది రియాక్షన్? NaCl ప్లస్ AgNO3కి మధ్యలో రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. సరే, ఏం ఫామ్ అవుతా ఉంది? AgCl ఫామ్ అవుతా ఉంది. AgCl is formed. Then plus NaNO3 is formed. Yes, look my dear students. Now question they're asking the mass of AgCl. AgCl mass అడిగారు. That means weight they're asking. Next ఈ ఎక్సెస్, ఇది ఎక్సెస్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో నెక్స్ట్ NaCl అన్నాడు. సో NaCl దీని మాస్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 5.85 grams. సో దీనిది కూడా వెయిట్ ఇచ్చాడు, దీనిది కూడా వెయిట్ ఇచ్చాడు. సో నౌ దిస్ రిలేషన్ వి కాల్ మాస్ రిలేషన్ ఆర్ వెయిట్ రిలేషన్ వి కాల్. మాస్ రిలేషన్ కానీ వెయిట్ రిలేషన్ కానీ అంటాం. సో నౌ అకార్డింగ్ టు ద ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ NaCl అంటే మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంత? సో 23 plus 35.5, then 58.5 grams. దెన్ దీని మాస్ తీసుకోవాలి. Ag 108, sir 108, then 35.5, then 5 plus 8, how much? Then 13, then 4, then 1, 143.5. So 143.5 grams of AgCl is formed. Clear? So now 58.5 grams of NaCl can react with excess of AgNO3, then produces 143.5 grams of AgCl. So 58.5 grams ki 143.5 grams of AgCl form అవుతాయి. Then 5.85 grams ki enta form అవుతుంది? That is the question. Enta form అవుతుంది? So that you have to take as x. దీన్ని x అనుకొని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. So 143.5 into 5.85 divided by 58.5. Then this is how many times it will go? 10 times it will go. So 143.5 divided by 10, then 14.35 grams. This is the answer for this question. Clear, my dear students? So next question, look at next question. Sir, if 10 grams of H2 reacts with N2, what will be the volume of NH3 at STP? దేనికి మధ్యన రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది? సర్ N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. So this is the well-known equation, Haber process reaction, right? So now first 10 grams of H2 అని మెన్షన్ చేశాడు, అంటే హైడ్రోజన్ ది వెయిట్ ఇచ్చాడు, వెయిట్. దెన్ N2 రియాక్ట్స్ విత్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ NH3, దీని వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు. దీని రిలేషన్ని మనం వెయిట్ వాల్యూమ్ రిలేషన్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ వెయిట్ వాల్యూమ్ రిలేషన్. సో అకార్డింగ్ టు ద ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ దిస్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్? 3 into 2 grams. క్లియర్? దెన్ వాల్యూమ్ 2 into 22.4 liters. సో ఒకటి వెయిట్లో ఒకటి వాల్యూమ్లో రిలేషన్ తీసుకున్నాం. సో అక్కడ అడిగింది కూడా వెయిట్ వాల్యూమ్ రిలేషన్ కాబట్టి. సరే, ఇక్కడ 3 2 6 గ్రామ్స్కి దెన్ 44.8 grams ఆఫ్ 44.8 లీటర్స్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ప్రొడ్యూస్ అయింది. దెన్ 10 గ్రామ్స్కి ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? అది క్వశ్చన్. 10 grams ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ 10 grams. సరే, హౌ మచ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్? ఎక్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. దెన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, ఎక్స్ 2 into 22.4 into 10 divided by, then what will be there? 3 into, so 2. So 2 cancel, right? 2 cancel.
then 3 1 ja 3 times, then point 1 will be there, again 3.3. Then when it is multiply 22.4 multiply with the 3.3, 22.4 when it is multiply with 3.3, you can get 74.6. 74.6 liters of ammonia you can get, NH3 వస్తుంది. That is, you have to note it. Okay, next question we'll see. Yes, look, my dear students, here 2 more questions are there based on stoichiometry calculations. So look at, assuming the petrol is octane, that is C8H18 is given, and has density mention chesadu 0.8. Then 1.425 liters of petrol on combustion will consume X moles of O2. Find the X and the question. So this is a numerical type question actually. So density ichadu, then volume also is mentioned. Volume, it is equals to 1.425 liters అన్నాడు. ఇదేమో గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఇచ్చాడు. So now density equals to mass divided by volume, right? Then mass కావాలంటే, so density into volume have to take. So density 0.8, దీన్ని కూడా మిల్లీలీటర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే, then you can get it is multiply with 1425 milliliters, then 1140 grams you can get. This many grams of octane will be there. So octane, when it is reaction with oxygen తో react అయినప్పుడు, so equation, balancing equation you have to take, that is C8H18, then plus oxygen O2, then CO2s, how many CO2s will be formed I told, then 8 moles of CO2, then plus H2O, so 18 unte NH2Os form అవుతాయి 9, so 9 H2O will be formed. So 9 oxygens ikkada 8 to the 16, 16 plus 9 25. So here you have to take 25 divided by 2 moles. Clear, my dear students? Look at, so now the relation between where will be there. So they're asking X number of moles, ante idi moles adigaru, idi moles lo adigaru, moles. Then next, sir, what about this? So weight is given, so weight moles relation it is clear. So C8H18 molecular mass kanaka nu find out cheste, so you can get it is 114 grams. Octane di 114 grams వస్తుంది. సో దీని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఎన్ని మోల్స్ ఉన్నాయి, 25 డివైడెడ్ బై 2, 25 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 12.5 మోల్స్. 12.5 మోల్స్ అంటే 114 grams of octane can completely react with 12.5 grams of 12.5 moles of O2. ఇది యాక్చువల్లీ స్టాయికియోమెట్రీ క్వాంటిటేటివ్ బ్యాలెన్స్డ్. So now they are given 1140 grams of octane in case if you take, how many moles of X moles, అదే X ఎంత అని. సో X find out చేయాలంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ you have to do. So 12.5 into 1140 divided by 114. So this is how many times? 10 times it will go. So 10 into 12.5, 125 moles you can get. 125 moles. So X value how much? X value is equals to 125 moles. Clear, my dear students? Then one more question is there here. Look at. Then the 1 liter of CO2 passed over hot coke. So CO2 ni hot coke అంటే కార్బన్ తో రియాక్షన్ చేస్తే then we can get it is CO. ఏమొస్తుంది? CO వస్తుంది, right? CO. So now in this question, when the volume of reaction mixture becomes 1.4 liters,
సరే ఇక్కడ సో దీన్ని మనం వాల్యూమ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1 లీటర్ అన్నాడు కాబట్టి 1 లీటర్ తీసుకున్నాం. దెన్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్ ఎక్స్. సార్ 2 ఉంది కాబట్టి 2 ఇంటూ ఎక్స్. దెన్ హియర్ ఓన్లీ 1 ఇస్ దర్, సో ఎక్స్. సో 1 మైనస్ ఎక్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2x ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.4 లీటర్స్ అన్నాడు. సో 1.4 లీటర్స్ అన్నాడు. సో దెన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1.4. దెన్ x ఈక్వల్స్ టు 1.4 minus 1 you can get 0.4 liters. క్లియర్. సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది మనకు. సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 అడిగారు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 అడిగారు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO రెండు అడిగారు. సార్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO2 కావాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్ 1 మైనస్ ఎక్స్, దెన్ 1 మైనస్ 0.4 యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇస్ 0.6 లీటర్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ సార్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ CO కావాలి అంటే దెన్ 2 ఇంటూ ఎక్స్. So 2 into 0.4, then 0.8 liters you can get. This is 0.8 liters, this is 0.6 liters. Understand, my dear students? Yes, these two questions note it, then 2 more questions we'll do based on it. Yes, look my dear students, here 2 more questions are there based on it, based on stoichiometric calculations. The volume of air reagent to burn 8 liters of C2H2 approximate and again. So C2H2 acetylene, when it is reaction with oxygen, then CO2 will be produced, then H2O will be produced. Clear? Then sir here balance the equation first. 2 moles of CO2 will be produced, then H2O same 1 H2O. So 2 to the 4, then 5, then 5 by 2 you can take, right? 5 by 2. So now the volume of O2, అంటే దీని రిలేషన్ వాల్యూమ్, దెన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ C2H2 దీని రిలేషన్ కూడా వాల్యూమ్ రిలేషన్ ఇచ్చారు. సో లుక్ ఎట్ హియర్ నా స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది అంటే సో దట్ వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ 1 mole into 22.4 liters. Then what about this? Then 5 by 2 అంటే 2.5 into 22.4 liters. Then సార్ దీని వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు సార్ అసిటలిన్ వాల్యూమ్ 8 లీటర్స్ అయితే సార్ 8 లీటర్స్ కనుక రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దెన్ హౌ మెనీ లీటర్స్ ఆఫ్ O2, వాల్యూమ్ ఆఫ్ O2 is required. So x, then you can get it is 2.5 into 22.4 into 8 divided by then 22.4, then 22.4 cancel, then 2.5 into 8. So 2.5 into 8, 2.5 అంటే ఎంత తీసుకున్నాం 5 by 2 into 8. So then 2 1s 2 4s 4 5 20. So 20 liters is answer for this. Understand, my dear students? So such type of question you have to do like this. Then one more, 9 grams of aluminum reacts with O2, find the weight of O2 అని అడిగాడు. సార్ ఫస్ట్ అల్యూమినియం తీసుకుందాం. అల్యూమినియం when it is reaction with oxygen, then it will be produced Al2O3. సో అల్యూమినియంస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 తీసుకున్నాం. దెన్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సార్ ఆక్సిజన్స్ 3 అంటే సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ 3 by 2. సార్ ఇక్కడ వెయిట్ బై వెయిట్ రిలేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ అల్యూమినియం. సో అల్యూమినియంకి ఆక్సిజన్కి ఏ రిలేషన్ ఉంది వెయిట్ రిలేషన్ ఉంది. సార్ యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ కనుక తీసుకుంటే దెన్ 2 into 27 grams of aluminum then react with how many grams 3 by 2 into 32 grams. Clear, my dear students? Then sir they are mentioned that 9 grams of aluminum only react, then how many grams of O2 is required? So x it is equal to cross multiplication 3 by 2 into 32 into 9 divided by that is 2 into 27. Okay, clear? Right. 9 1s 9 3s, then 3 cancel, then 2 1s 2 16s, then 2 1s 2 8s,
So 8 grams is answer. 8 grams is answer for this. Understand, my dear students? Then two more questions are there. Note it. Yes, look, my dear students, here based on stoichiometric calculations, one more question is there. 10 ml of a gas hydrocarbon on complete combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of H2O. The hydrocarbon is అని అడిగాడు. సో హైడ్రోకార్బన్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియదు. సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ జస్ట్ అజ్యూమ్ సార్ CXHY అనే ఒక హైడ్రోకార్బన్ కంబషన్ చేస్తే అంటే ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ జరిగితే so that how can you take it is x plus y by 4 into general equation actually. So O2 gives rise to x moles of CO2 will be formed plus y by 2 moles of H2O will be formed. This is the general equation. Clear, my dear students? Then, so 10 moles of a gas hydrocarbon on complete combustion. So ikkada only 1 mole undi. How many moles are there? Only 1 moles is there. 1 mole how many moles of CO2 ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? x moles of CO2 ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సరే ఇది y by 2 moles of H2O ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. క్లియర్? రైట్. సో నౌ ఇన్ కేస్ 10 moles 10 ml సో 10 ml కనుక తీసుకుంటే సరే ఇది యాక్చువల్గా 1 వాల్యూమ్ అనుకోండి. వన్ వాల్యూమ్ అంటే లీటర్స్లో కనుక తీసుకుంటే ఇది x వాల్యూమ్ అవుతుంది. నేను వాల్యూమ్ కదా అడిగింది రిలేషన్. సో వాల్యూమ్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు టేక్. సో వాల్యూమ్. సో అప్పుడు the 10 volume, so 10 into x volume, then here y by 2 into 10 volume, nothing but volume ante ikkada milliliters. Clear, my dear students? Right? So now, sir, after 40 ml of CO2 and 50 ml of H2O will be produced. సో ఇది ఎన్ఎంఎల్ వాల్యూమ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటని మిల్లీలీటర్స్ అని. సరే ఏంటని మిల్లీలీటర్స్. సో ఇది ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయిందన్నాడు? 40 ml. సో దట్ 10 into x equals to 40 ml you can take. Then x equals to then 40 divided by 10 it is equals to 4 ml. సో 4 ml ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. క్లియర్? x ఎంత? 4, not ml ఇది. x value 4. Then y by 2 into 10 it is equals to how many ml? 50 ml అన్నాడు. 50 ml. Then 2 1s are 2 5s are. Then y కావాలంటే from this y it is equals to then 50 divided by 5. Then 5 కట్ల 5 పదల. So then 10. So x value how much? 4. Then y value how much? 10. So this is the hydrocarbon. Understand, my dear students? So this is the question. Just note it. 2 more questions will be there. We'll discuss now. Yes, look, my dear students. Here stoichiometric relations and as well as limiting reagent. Rendu ee question lo involve ayi. So 2 questions they are given. The 2 questions once look at all of you. So 0.5 moles of BaCl2 is mixed with 0.2 moles of Na3PO4. The maximum number of moles of Ba3PO4 taken twice that can be formed is an added question. So look at now how to do this question. Actually it is a limiting reagent I told, right? So first to BaCl2 ni Na3PO4 తో రియాక్షన్ చేస్తే Na3PO4 తో రియాక్షన్ చేస్తే సరే PO4 మైనస్ దెన్ Na3 వచ్చింది. సో రైట్. సో నౌ what will be formed? Ba3PO4 taken twice is formed. Then plus NaCl will be formed. Then to balance that equation you have to take here 3, then 6 moles of NaCl. So Ba3 is done. Then PO4 taken twice. So here you have to take 2. Clear, my dear students? So now the relation in between these two only they are asking first. ఈ రెండిట్లో ఏది లిమిటింగ్ రియేజెంట్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా చెప్తా. సరే హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ BaCl2 is given? 0.5 moles. This is 0.5 moles.
Then this is how many is given? That is 0.2 moles is given. What I told, so given value divided by limiting reagent you have to take. So that is 0.5 divided by 3, 0.5 divided by 3. Then this is 0.2 divided by 2. Then you can get it is 0.1, right? Then this is 0.5 divided by 3 అంటే ఈ వాల్యూతో పోలిస్తే ఈ వాల్యూ ఇది తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో దిస్ ఈస్ లెస్ లిమిటింగ్ రియేజెంట్, యూ కెన్ టేక్ దిస్. సో ఏది లిమిటింగ్ రియేజెంట్? ఇది. సో నౌ జస్ట్ అస్యూమ్ ఇట్. Sir, how much is formed? This is how many moles will be formed. That asking question. How many moles of? Sir, any form ayindi ante. Sir, 0.1 mole when it is react with 0.1 mole. The 0.5 divided by 3 minus 0.1. Then 0.1 mole, 0.1 mole to complete react ayipothe 0 moles will be there here. Then here 0.1 mole, 0.1 mole here. Then you can get even here also 0.1 mole. Even here also 0.1 mole. Sir, I told that these numbers you have to multiply with the stoichiometric coefficients. So 3. Then this is also multiply with 2. Then this is multiply with nothing will be there here, so need not. Then this is multiply with 6. But అడిగింది మనకి ఇది మాత్రమే, right? So here you can get it is how many moles? Look at. So 3 will go 0.5 minus 0.3. Then you can get 0.2. This is 0.2. Then this is 0. This is 0.1 only. You have to multiply with 1, 0.1. So how many moles maximum? The maximum number of moles of BaCl then 0.1 moles. That's it. Clear, my dear students? This is 0.6 will be formed. So ఏది అడిగారు? దీన్ని మాత్రమే అడిగారు కాబట్టి సో దాన్ని మాత్రమే 0.1 అని తీసుకుంటాం. Sir, in case NaCl, if they will ask 0.6. In case excess reagent, how much is remaining? 0.2. Clear? Right? Last question, look at. Then 6 moles of Na2CO3 reacted with 4 moles of HCl. Find the volume of CO2 gas formed at STPA. Sir, Na2CO3 first. Na2CO3, when it is reaction with HCl, then what will be formed? 2 moles of NaCl plus, then H2O plus, then CO2 will be formed. H2O plus CO2 will be formed. Clear? So here to balance that equation, we are taking the 2 moles of HCl, right? So here stoichiometric coefficient is 1, here stoichiometric coefficient is 2. But in the given data, what is there? So here 6 moles is there, then here 4 moles are there. So what we have to take? So 6 divided by 1, then 4 divided by 2. Then 2 1s are 2 2s. So here 2 moles, then 6 moles, which is the limiting reagent. HCl is the limiting reagent. HCl is the limiting reagent. What I told, the given value divided by a stoichiometric coefficient you have to take. Same like this, the given value divided by stoichiometric coefficient. So limiting reagent is. So 2 moles, so it can react with the 2 moles of this. It is 6 minus 2. The remaining 4 moles. Then here the remaining 0 moles, 2 when it is react. Then here once 2 moles when it is reacts with this, 2 moles of NaCl will be formed. Then 2 moles of H2O will be formed. Then 2 moles of CO2 will be formed. Clear, my dear students? Then you have to multiply with stoichiometric coefficient. This is 1. This is 2, of course. Then 0 only. Then this is 2 into 2. Then 2. Then this is 2. This is 2. Because only one stoichiometric coefficient. So they are asking only the CO2 gas. So CO2 gas, how much is there? That is 2 moles. So how many moles of 2 moles of CO2 gas is produced from it? Understand? Yes, last one more question is there. Just note it, we will discuss. Look here, students, one more question is there. So that is, calculate the weight of residue CaO when CaCO3 is strongly heated. 5.6 liters of CO2 is produced at STP. అంటే CaCO3ని హీట్ చేస్తే దెన్ CaO అనే రెసిడ్యూ దెన్ CO2 గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. సార్ అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ కనుక తీసుకుంటే
then ikkada weight, then idemo volume relation ichcharu. Sir, weight of CaO, this is 56 grams. Then volume of this, only 1 mole will be there, so that's what you have to take it as 22.4 liters. అక్కడ అడిగింది 5.6 liters కనుక ప్రొడ్యూస్ అవుతే then how many grams of residue will be produced అని. రెసిడ్యూ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అగైన్. సో 56 into 5.6 divided by 22.4, then how many times it will go? So 4 times it will go. So that 56 divided by 4, then you can get is a 14. So 14 grams of residue will be formed. 14 grams of CaO will be formed. So that is the question. Thank you very much. Then you have to follow my channel. Then this is the most important video for limiting reagent and as well as stoichiometric calculations. Then one more thing. So next solutions. In the solutions, what are the concentration terms will be there? That will be there. That we have to discuss in it. So please follow my channel and subscribe my channel and send it to those who are reading, who are preparing for the JEE Mains and NEET. So thank you very much.